Hi all, in this video we are discussing about channel capacity and here we are discussing the basic introduction of channel capacity and basic parameters regarding channel capacity and discussing about how the two uh, basic theorems and how we can find the bandwidth or how we can find the channel capacity using two methods. And the next one is basic about channel capacity, and channel capacity means it is actually the maximum rate at which we can transmit data over a given communication path under a given condition, because it is always depending upon certain parameters. So that means the maximum rate at which data can be transmitted over a given communication path or a channel under a given condition, that is called channel capacity. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റയെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം ആ മാക്സിമം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഏതൊക്കെയായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ഗിവൻ കണ്ടീഷൻ അതുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, ഈ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡാറ്റ റേറ്റ്. ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ റേറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഇത് ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് ഈസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം, ഒരു എന്താണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് പറയുന്നത്, സൈക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി, ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ചാനലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ്, നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോയ്സ്. നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് നോൺ ആസ് a communication path, or we are taking a communication path. That communication path is always contain noise. It is always contain noise. So noise means the average level of noise over the communication path. Okay, ആ communication pathിലുള്ള average level of noise നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, noise. Then next one is error rate. Error rate, that means the rate at which error can occur. എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, when I am transmitting one to the destination and the destination receives 0 or vice versa, if when I am transmitting 0 and receives 1, then it called error. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവറിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ് എന്ത്, എറർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എറർ ഒക്കൂർ. ഓക്കെ, എറർ ഒക്കൂർ ചെയ്യാനുള്ള ആ റേറ്റിന് പറയുന്നതാണ് എറർ റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഒക്കൂർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, എറർ റേറ്റ്. ഓക്കെ, then next we are going to the another parameter, that is signal to noise ratio. Okay, signal to noise ratio means, it is actually a measure of a quality of a system. So the signal to noise ratio is actually measuring the quality of a system. So how it is measuring? Okay, it is measuring actually when we are transmitting a data through a medium, it indicates that the strength of the signal, okay, the strength of the signal
with respect to the noise power. Okay, because in a channel there are noises and our signal, so the strength of the signal with respect to the noise level or the noise power in the system, so that is signal to noise ratio. കാര്യം ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി, സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനലിലുള്ള നോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോയ്സ് ലെവലുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ലെവലിൽ നിന്നും എത്രയാണ് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള ആ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത്, സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ. ഓർത്ത് വെക്കുക, സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നലും നോയ്സും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത്, സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, ഓക്കെ, സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദ നോയ്സ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, SNR ആവറേജ് സിഗ്നൽ പവർ ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക, SNR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് സിഗ്നൽ പവർ ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോർമലി നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്യൂർലി കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡെസിബലിലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഡെസിബൽ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഡെസിബൽ. In that class, I have already explained that for converting any to decibel, we are using 10 logarithmic value. Okay, 10 logarithmic value. So 10 logarithmic value means the signal to noise ratio in decibel gives 10 logarithmic of, for which one, signal to noise ratio, that is 10 log SNR. 10 log SNR. So what is SNR? SNR is always mentioned, it is already mentioned, sorry, it is already mentioned the average signal power by average noise power, or the ratio between two powers. So we can say that 10 logarithmic of average signal power by average noise power. Okay, so now I am explained the basic parameters. So I am going to the detailed about or detailed into the theorems, and the first theorem says that Shannon capacity, it shows the capacity of the channel that by Nyquist bandwidth, that's by Nyquist bandwidth, and the Nyquist explains that the environment or the channel is noiseless. That means the channel is always noiseless. എന്ന് വെച്ചാൽ ചാനലിൽ നോയ്സ് ഇല്ല, നോയ്സ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്വസ്റ്റിൻ്റെ തിയറത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഇഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് ബി, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2B ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then a signal with frequency not greater than B is sufficient to carry the signal rate. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് നോക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ്, സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2B ആണെങ്കിൽ ഒരു B എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ മതി എന്ത്, ഈ 2Bയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 2Bയെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു B എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ റേറ്റ് മതി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴാണ്, നോയ്സ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ. അത് ഓർത്ത് നോക്കുക, വെൻ ദ ചാനൽ ഈസ് നോയ്സ്ലെസ് വി നീഡ് ഓൺലി എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ വി നീഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് B, എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്ക് മേളിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വേണ്ട. ഓക്കെ, B മതി എത്ര ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ, 2B ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഐ വിൽ ബേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ് when a given bandwidth is B, that means the given bandwidth is B, so the channel bandwidth is B, and the highest rate we can transmit the highest rate, or the highest rate we can transmit is 2B. എന്നാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, തന്നിരിക്കുന്ന ചാനലിൻ്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് B ആണെങ്കിൽ ആ ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹയസ്റ്റ് സിഗ്നൽ റേറ്റ്, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സിഗ്നൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2B ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ദി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഇനി
So finding this is actually a theorem. So finding this, we are using Nyquist bandwidth, and Nyquist explains it with for finding the channel capacity C, the equation is 2 into B into log M, 2 into B into log M. Then what do you mean by C? C is actually the bit rate. So we can say it as C is capacity of the channel or capacity of anyone. Okay, it is C is capacity. So we need to find the capacity C. We need, already it is said that B. So what is B? B is bandwidth. And next one is M. So B is bandwidth, next one is M. M means this is the number of levels. M means it is number of levels. While transmitting, we can use number of levels of signals to transmit. So M is number of levels. So what do you mean by level? Okay, level means actually simply level means it is actually using for representing signals, okay, or carrying the data. Okay, ഇനി ലെവൽ എന്ന് പറയാൻ ഇത്ര ഓർക്കുക, എൻ്റെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ലെവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് സിഗ്നൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 10110001 ആണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്തെ ഈ ഡാറ്റകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് സിമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആ 0 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ 0 വാല്യൂസിനെല്ലാം ഈ ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 1 എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 5 വോൾട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദർ മേ ബി 2 ലെവൽസ്. എൻ്റെ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് 2 ലെവൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ 2 ലെവൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനിയും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് 0 തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. മേ ബി ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു -5, ദെൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ലെവൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന -5 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആൻഡ് ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന +5 ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ 2 ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. എൻ്റെ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലുകളെ അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, 2 ലെവൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല എൻ്റെ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 2 ലെവൽസ് ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത്. ദിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് വിത്ത് 2 ലെവൽസ് and this one representing more than 2 levels. Okay, so that means here there are 4 levels to represent the data. What is my data? This is actually my data. Okay, this is actually 1110010100000010. This is actually my data. For representing this data, I am using different levels. Here I am using 4 levels, so I can transmit more number of signals or more number of data compared to the first one. If I am using 2 level, I can transmit around 16. Okay, how much I can transmit around this number of data. Okay, so if it comes to more number of levels, the compared to previous figure, here I am using more number of data. Okay, first you just go through the data, more number of data are there. So once the level increases, we can increase our data capacity also. Okay, so this is for explaining what you mean by level. Okay, so next one I am explaining a question so that you can be easily answered how it is. This is actually very important, and for finding me the maximum bit rate, so finding maximum bit rate I have to find C equal to it is what it is 2 into B then into then log M. Okay, am I right? Log M. So here in this time for getting C, my equation is 2 into B into log M. This is actually a Nyquist theorem because it is noiseless channel. How I feel in my question, it gives it is a noiseless channel. So in my noiseless channel, the transmission rate or the bandwidth is 300 Hz, and
there are two levels. What is my level? For representing my data, there are two levels. Okay, this is one level and this is second level. Okay, two levels are there. Sorry, there are two levels for representing. This is one level and this is second level. Two levels for representing. Okay, so my m is 2. I'm rewriting it to m is equal to 2. Then my bandwidth b equal to 3000. Okay, 3000. So finding my channel capacity, my equation is 2 into what is my bandwidth? It is 3000. So I'm using 3000 and my levels are two levels. So the maximum rate or the maximum bit rate I can send to my channel is 6000 bits per second. Okay, this is a noiseless channel. Okay, then we have discussed about noiseless, but actually in our channel there is also a noise is also there, because always our channel is affected by noise. Okay, noise means unwanted signals. Always our channel contain noise, because it is not practical to send data through a noiseless channel. Always the channel has a noise. Okay, so the theorem is a little bit changed by Shannon, and it is also very important that Shannon says, okay, please note, Shannon says, oh, it is a noiseless channel because always it contains noise. Okay, it is a noiseless channel because whatever the data transmitting through a channel is affected by noise. Okay, that means that channel is noise channel. Okay, so here identified in 1944. Okay, and Shannon says that it is theoretically the highest data we can transmit it through a noise channel. Shannon says that the highest data rate we can transmit through a noisy channel, because my channel is noisy, and through that noisy channel the maximum rate I can transmit can be found or can be found by, that is, channel capacity with noise. So channel capacity we can find it by B into log 2 1 plus SNR. And this SNR, I am explaining this SNR earlier. What is SNR? SNR means it is the ratio between two powers. What are the two powers? One is noise and the other is signal. So SNR gives you the value related to average signal power. It gives you average signal power by average noise power. That means it checks the noise and your signal strength. Okay, it checks the noise and the, or it gives you, SNR gives you the relation between, or it gives you the relation between original signal power and the noise power. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാര്യം സിഗ്നലും നോയ്സും തമ്മിലുള്ള ആ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? SNR കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഷാനോൺ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല നോയ്സ്ലെസ് ചാനലുമായിട്ട്, അല്ലെ നോയ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ചാനലിൽ കൂടെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ചാനലിലും എന്തുണ്ട്? നോയ്സ് ഉണ്ട്. സോ നോയ്സ് ഉള്ള ചാനലിലൂടെ മാക്സിമം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ഉള്ള ചാനലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ മാക്സിമം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോയ്സ് കുറച്ചുള്ള ഭാഗം. അപ്പം ആ നോയ്സ് കുറച്ചുള്ള മാക്സിമം ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഷാനോൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാനോൺ പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എന്താണ്? നോയ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ മാക്സിമം ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലോഗാരിതമിക് ലോഗ് ടു 1 പ്ലസ് SNR. ഓക്കെ, ഇനി SNR dB ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 10 log 10 എടുക്കുക, ദെൻ ആവറേജ് സിഗ്നൽ പവർ ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ വ്യക്തമാകും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തിയററ്റിക്കൽ ഹയസ്റ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ലെറ്റ് us കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തിയററ്റിക്കൽ ഹയസ്റ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഓർത്ത് വെക്കുക, C, that is channel capacity. C ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ്.
ഒരു കാര്യം ഓർത്തുക, സി ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഒരു റെഗുലർ ടെലിഫോൺ ലൈനാണ്. ടെലിഫോൺ ലൈൻ നോർമലി ഹാസ് എ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 3000 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മൈ ബി? ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3000 ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, 3000 ഹെർട്സ്. ദി സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എന്തായി? SNR നേരത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് SNR തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് SNR. ഓക്കെ, SNR തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ SNR കണ്ടുപിടിക്കണം. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ SNR ഈസ് ഗിവൺ. നോർമൽ കേസസ് SNR തരാറില്ല, നമ്മൾ SNR കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, SNR ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. SNR ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ SNR സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ? ഇറ്റ് ഈസ് 316. സോ മൈ SNR ഈസ് എന്താണ്? 3162. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർക്കുക ഇവിടെ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഏതാണ്? നൈക്വിസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഷാനോൺ ആണോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മൈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷാനോൺ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? നോയ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാനോൺ ഫോർമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി വേണം ഉപയോഗിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഷാനോൺ ഫോർമുല? ഇറ്റ് ഈസ് സി ഈക്വൽ ടു ബി ലോഗ് ടു 1 പ്ലസ് SNR ആണ്. അപ്പോൾ SNR തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ് ടു ദ ഫോളോയിങ്. ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3000 ലോഗ് 2 ഓഫ് 1 പ്ലസ് 3162. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് again comes to 3000. Okay, ഇത് നോക്കുക. ഓക്കെ, then it comes to 3000 log 2 3163. So 1 plus 3162, it gives 3163. So it gives you the log 2 of 3163 is 11.62. So 3000 into 11.62 gives you 34,860 bits per second. So 3000 into 11.62 gives you 34,860 bits per second. Okay, so this is the actual capacity, or we can transmit the maximum data through the noisy channel. The given noisy channel is 34,860 is the maximum. When it is noiseless channel, we have find earlier that 3000 into 2 some logarithmic value, so it comes around 6000. We have already used in earlier cases, it comes to 6000. So in this case the noise affected, and because in 6000 it is noise free, because why we are using നമ്മൾ Nyquist തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 3000 കണ്ടുപിടിച്ച നോയ്സ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 6000 ആണ് ബിറ്റ് റേറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു നോയ്സ്ലെസ് ചാനൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതൊരു നോയ്സ്ലെസ് ചാനൽ ആണെങ്കിൽ നോയ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 34,860 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ഓർക്കുക, ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹിയർ. But in normal cases, it is not happening like that. We need to find SNR in almost each and every question. We need to find SNR. In some cases, in Nyquist cases, we need to find the channel capacity is given, bandwidth is given, and everything is given, but we need to find M. What was the എത്ര ലെവൽ വേണം നമുക്ക്? ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ചാനലാണ്, ഇത്രയാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എങ്കിൽ എത്ര ലെവൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ M കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് M കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മീൻസ് SNR കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഗിവൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും സം ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരാം. You just work out it. Okay, so thank you and thank you.